Our class is a continuation of a class on how to deal with separation from the spiritual master. Separation, I think from any devotee, it's relevant, separation. Even from Srila Prabhupada. Oh, sorry. И эта лекция – это продолжение серии лекций о разлуке не только с духовным учителем, но в принципе с преданными, и в частности со Шрилой Прабхупадой. Best thing about having my talks translated is I can drink tea in between. Есть, хорошо, что есть переводчик, можно чай пить во время перевода. So I was listening to a talk by a devotee this morning. И я слушал одну речь, которую давал преданный, сегодня утром слушал. And he was telling something that he heard from one of Srila Prabhupada's dear godbrothers, Sridhar Maharaj. И он рассказывал о том, что он слышал от Шридхара Махараджа, это один из близких друзей Шрилы Прабхупады, его духовный брат. And he was telling what he heard from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. А тот, в свою очередь, рассказывал, что он слышал от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. So I'm hearing a third hand, something that was said 100 and maybe 25 years ago. То есть я уже как бы третье лицо, получается, слышу то, что было сказано больше 100 лет назад. And there are two things that he said that really made an impression on me. И есть две вещи, которые он сказал, которые действительно оставили на меня серьезный отпечаток. So this is third hand 140 years ago. And it made an impression on me much more than some things I hear in the personal presence of somebody today. И это было сказано 140 лет назад, и я уже третье лицо, которое это слышит, то есть через третьи руки эта информация прошла, но тем не менее на меня это произвело гораздо большее впечатление, чем то, что я слышу сейчас от людей, которые сейчас присутствуют. So that proves Prabhupada's point that the potency is in the words. И это доказывает то, что подчеркивала Шрила Прабхупада, что вся сила кроется в словах. Now you probably want to hear what I heard he said, right? И сейчас вы наверняка хотите услышать то, что он сказал, правда же? Да? Нет? One thing he said was in answer to a question about if a devotee could worship the deities. Одна вещь, которую он сказал, это был его ответ на вопрос, может ли преданный поклоняться божествам. And he quoted Srila Bhaktisiddhanta saying, the real deity in Kali Yuga is the holy name. И он процитировал Бхактисиддханту Сарасвати, который сказал, что в Кали-югу настоящее божество – это святое имя. That's the main deity. Это главное божество. And if you want to worship another deity, you can, but the main deity is to worship is the holy name. И если вы хотите поклоняться другому божеству, вы можете это делать, но главное божество – это святое имя. Often for some devotees, it's the other way around, isn't it? Часто для преданных все наоборот как раз. Не так ли? Want to hear the other thing he said? Вы хотите услышать еще вторую вещь, которую он сказал, да? It is not so profound, but it was for me, and I'll explain why. Может быть, это не очень глубокая вещь, но для меня это было очень важно. Я объясню, почему. When Srila Prabhupada left, you can't really tell, right? You don't know what it looks like. You have to guess, right? When Srila Prabhupada left, there was an idea that there would be one guru in each zone, and then everyone who joined in that zone would take initiation from that guru. Когда Шрила Прабхупада ушел, была такая идея, что будут разные зоны, и у каждой зоны будет свой гуру. И любой, кто будет находиться в этой зоне, будет относиться и принимать дикшу именно у этого гуру. And that happened for a while in ISKCON, but it didn't work. И это некоторое время в ISKCON происходило, но это не сработало. And then in answer
to this question, Prabhupada's godbrother said that guru-disciple relationship is based on faith. So you can't funnel people into one guru because faith is the basis. Faith is everything, and you can't interfere with that faith. It was just a confirmation of what I knew, but said in a nice way. И он сказал, что основа отношений гуру и ученик – это вера, поэтому вы не можете заставить людей верить в одного и того же гуру. Поэтому все отношения между гуру и учеником, они строятся на вере, это свободные отношения. So it was meaningful for me personally to hear that. И для меня лично это было очень важно услышать, хотя я это уже слышала, это было как подтверждение тому, что я знала. It may have been more meaningful for me to hear that than for you to hear it, but still my point is, it was a statement made over a century ago, heard third hand, and it had immense potency for me. Возможно, на вас это меньшее влияние оказывает, чем на меня эта информация, но тем не менее я хочу подчеркнуть, что то, что я услышал, было сказано больше 100 лет назад, больше века назад, и для меня это было очень-очень сильным. I just want to also mention, I'm not in Alachua, so I have a faster internet connection. So if you want to show me your lotus face, it's okay. Я хочу сделать одну ремарку, что я сейчас не нахожусь в Алачуа, и сейчас у меня очень быстрый интернет. Поэтому, если вы хотите включить свои камеры, вы можете это сделать, чтобы я мог увидеть ваши лотосные лица. Yeah, but I guess now you're asking yourself, do I have a lotus face or not? You'll have to figure that out. И, наверное, вы сейчас задаете себе вопрос, есть ли у вас лотосное лицо? Ну да, вы сами должны это решить. Hare Krishna. So we are going to continue reading not from where we had the last Russian class, but from where we had our last class in English, because we've been discussing this topic for, 4 classes or so. И мы продолжим с того момента, где мы остановились на прошлой лекции, не на прошлой лекции с русским переводом, а на той, которая была в среду, потому что мы в течение нескольких лекций также обсуждали эту тему. So what we're going to read is in the chat. You can read English. То, что в чате там на английском языке, мы сейчас это будем читать. Вы можете открыть чат, если знаете английский. The first quote is not relevant. I mean, the second quote is not relevant. I don't know. I think we already read that anyway. So letter 2, going down. It's the same quote. I don't know that quote. Yeah. When you go to the next, I don't have the quotes. So I don't know how that quote got in there. Feelings of separation. My feelings of, yeah. Can you put another quote in that? I think that maybe there's more to that quote, because that quote doesn't relate to the topic. You can put in the next quote. You just have to put quotes in that relate to separation. I don't know. Are you in the same place? Because none of this is about separation. Unfortunately, I don't have. Maybe I can pull it up. Gurudev, do you want me to send you the link for the Vani quotes to your WhatsApp? The link, not for Vanipedia, but the actual topic. But I think I can do it. You can send it anyway. Hare Krishna, Gurudev. For this letter, it's the last paragraph. Your letter is certainly I'm full. always feeling separation from all of you, like Krishna. Yeah, so that's doesn't really. Okay, go to the next letter. It's better. We only
copy the part about separation. If that's possible, I don't know. Yeah, okay. Okay, I've got it on my phone. Okay, we'll read this letter from May 1968. Прочитаем письмо, датированное маем 1968 года. I am always thinking of you, and I am also feeling separation of you all. Я всегда думаю о тебе, и я также чувствую разлуку со всеми вами. But we have to work for Krishna diligently and with faith and love. Но мы должны усердно трудиться для Кришны с верой и любовью. Now, here's a reality of life. Это реальность жизни. If you love someone, Если вы кого-то любите, if you become attached to someone, если вы к кому-то становитесь привязаны, then you're not going to feel good when they're gone. вы не будете чувствовать себя хорошо, когда их не будет рядом с вами. You're going to feel pain in their absence. Вы будете чувствовать боль, когда их не будет. And the more you love them, the more pain you'll feel. И чем больше вы их любите, тем больше боли вы будете испытывать. When you don't like someone, you feel good when they're gone. Если вы кого-то не любите, то вы чувствуете себя хорошо, когда их нет рядом. The price of love is feeling the pain of separation. Цена любви – это чувствовать боль разлуки. And what Prabhupada saw is that sometimes in the pain of separation, devotees didn't do well. И что Прабхупада заметил, что иногда, испытывая боль разлуки, преданные не всегда справлялись хорошо. Then he's trying to explain that that means that kind of separation is not transcendental. И он подчеркивает, что такой вид разлуки не является трансцендентным. Like sometimes we ask the question, well, I'm feeling this. How do I know if it's spiritual or how do I know it's not spiritual? Иногда нам задают вопрос, вот я чувствую вот это. Как я пойму, это трансцендентно, это духовно или нет? It's a very simple question to answer. И это очень простой вопрос, на который можно легко ответить. Does it help you? Это вам помогает? If it's helping you, it's spiritual. If it's not helping you, it's not spiritual. Если это помогает вам, значит это духовно. Если это не помогает вам, значит это не духовно. So transcendental separation will help us. Трансцендентная разлука будет помогать нам. So Prabhupada in this letter, he's addressing more the material side of separation because probably this devotee was saying it's difficult in your absence. И в этом письме, скорее всего, Прабхупада обращается больше к материальной стороне, потому что, скорее всего, преданный, который ему писал, говорил, что ему было трудно находиться в разлуке. Or else Prabhupada understood that it was difficult for him in Prabhupada's absence. Или же Прабхупада просто догадался, что ему было трудно в его отсутствии. And so Prabhupada is trying to encourage him that even though we're in separation, we have our duty. И Прабхупада пытается его приободрить, чтобы он понял, что хотя мы находимся в разлуке, это наш долг. One thing that's important to realize is our real shelter is the instructions. Одна вещь, которую мы должны обязательно понять, это то, что наше настоящее прибежище – это наставление. Because even if you're with a guru, ultimately, the shelter is not just the instruction, but following the instruction. Потому что даже если вы находитесь лично с гуру, все равно единственное прибежище – это наставление. И не просто наставление, а именно следование им. Excuse me. Miscalculation of timing here. Oh, you're right.
Yeah. So one time Prabhupada was asked, what does it mean to take shelter, or what does it mean to take shelter of the feet, or what does this mean? Sometimes you hear in Shastra, the dust of the lotus feet of the pure devotee. What is that dust? Однажды Шрила Прабхупады спросили, что это такое за пыль с лотосных стоп чистого преданного? Что это? Does it mean that in traditional days the guru would walk barefoot and therefore his feet was full of dust, and any dust that touched his feet, you should get it and rub it on your head? Is that what it means? Это значит то, что раньше, в давние времена, гуру ходили босиком, и все, что соприкасалось, любая пыль, которая соприкасалась с их стопами, она становилась священной, и нужно было ее взять и посыпать себе ее голову. And then once you get that dust, it's like magic dust, and automatically you'll be Krishna conscious. И это просто магическая, волшебная пыль, и как только вы ее добудете и посыпете себе голову, вы автоматически станете сознающим Кришну. And if that were the case, the guru could never move, because whenever he tried to move, people would come and take dust from his feet to get that magic dust. И если бы это было правдой, то гуру никогда бы не могли двигаться и ходить, потому что когда бы они отходили от какого-то места, все пытались бы взять эту пыль волшебную и посыпать себе голову. At the same time, I don't want to minimize the dust of the lotus feet, but I want to give the answer Prabhupada gave. И в то же самое время я не хочу как-то преуменьшить вот эту действительно пыль с лотосных стоп, но я хочу дать ответ, который дал Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada, what does the dust of the lotus feet mean? Srila Prabhupada said, it means the instruction of the guru. Take shelter of the dust, take shelter of the instruction. Шрила Прабхупада, что это за пыль такая с лотосных стоп гуру? А Шрила Прабхупада ответил, это наставление, возьмите это наставление. То есть пыль с лотосных стоп – это наставление духовного учителя. That's common sense, don't you think? Это обычный, нормальный смысл, правда же? I'm going to burn all the books and just get the dust, rub it on my head. And that's it. Magically, I go back to Godhead. Я сожгу все книги и посыплю этим пеплом свою голову, и я автоматически отправлюсь домой к Богу. Yeah, you wish it worked that way, right? Да, вы, наверное, хотите, чтобы это все так легко сработало. Go to the guru nearest to you, get the dust, rub it on your head, and you have nothing to worry about. Просто доберитесь до ближайшего до вас гуру, возьмите пыль с его лотосных стоп, посыпьте себе голову, и вам больше не о чем беспокоиться, да? Rub the instructions into your heart, then you have nothing to worry about. Но вам нужно эти наставления впустить в свое сердце, вот тогда вам не о чем беспокоиться. Prabhupada in this letter is saying we have to work for Krishna with faith and love. Прабхупада в этом письме говорит, что мы должны работать для Кришны с любовью и верой. So Prabhupada is saying it's not just that being with me is going to make you Krishna conscious, but faith and love are the two ingredients of bhakti. That's the most important. Это не то, что просто находясь рядом со мной, ты автоматически станешь сознающим Кришну, но любовь и вера – вот два основных ингредиента бхакти. Faith is the beginning, the middle, Вера – это and the end of bhakti. Вера – это начало, середина и конец бхакти. Bhajatama priti purvakam, everything should be done with love. So this is the essence of bhakti. И все должно быть сделано с любовью. Это суть бхакти. And of course, Prabhupada, as you know, when he came, wasn't really sure how long he'd live. И, как вы знаете, когда Шрила Прабхупада приехал, он не был уверен, сколько времени он еще сможет прожить. So he really wanted to impart this understanding И он хотел, чтобы мы это поняли. that serving with faith, like faith in him, faith in Prabhupada meant faith in his instructions. Вот эта вера в него, это вера в его наставление. And so much faith that you would follow those instructions as your life and soul. Вы должны иметь столько веры, чтобы вы могли следовать этим наставлениям, чтобы эти наставления были как ваша жизнь и душа.
rather than just physical proximity. а не просто какая-то физическая близость. And Prabhupada had experience of this И у Прабхупады был такой опыт, because he saw that he had many godbrothers who had a lot of association with Srila Prabhupada, with Srila Bhaktisiddhanta. у Шрилы Прабхупады было много духовных братьев, у которых было много общения с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати. And Prabhupada only had met Srila Bhaktisiddhanta, Prabhupada said, around 6 times. И Шрила Прабхупада видел лично Бхактисиддханту Сарасвати около 6 раз. And Prabhupada would sometimes say, and my godbrothers are surprised how this Grihasta, Prabhupada was formerly Grihasta, became so successful. И Шрила Прабхупада говорил, что духовные братья удивлялись, как этот грехаска, то есть он тогда был грехаской, смог стать таким успешным. Because he took the instructions to his heart. Потому что он принял наставление в свое сердце. So, when we get the association of Guru or any senior devotee, let's allow that association to inspire us to take those instructions to heart. И когда мы получаем общение нашего гуру или любого другого старшего преданного, то мы должны быть вдохновлены, чтобы принять эти наставления в свое сердце. I had read that in Gaudiya Math there were devotees that whenever they'd see Srila Bhaktisiddhanta, they would always pay full dandavats to him. В Гаудия-матхе были такие преданные, которые, когда они видели Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, каждый раз они приносили полные дандаваты ему. Very devoted. Очень преданные были. Turn it off, I guess. Yeah. And I don't know if Srila Bhaktisiddhanta gave them this name. I'm assuming he did. He called them Dandavat Prabhus. И я не уверен, что это сам Бхактисиддханта Сарасвати дал им такое имя, но, скорее всего, это был он. Он называл их Дандават Прабху. Yes, Guru Maharaj, Dandavats, but in terms of practical service, not so much. Да, Гуру Махарадж, Дандаваты вам, но в плане практического служения не так-то уж много они делали. Good at Dandavats, but not good at service. Хороши в Дандаватах, но не столько хороши в служении. More Dandavats than faith, it seems. Больше Дандаватов, чем веры, похоже. Okay, so we're going to read the next letter, and Maina has asked a question, but we're going to save that for another class because we want to just stay on the topic of separation. That's another topic about initiation. So we can save that, Chaitanya Dasi, for the next class. Все вопросы, которые не связаны с темой разлуки с духовным учителем, мы оставим на следующей лекции, потому что в этой лекции мы хотели бы оставаться ближе к теме разлуки. I'm going to read the last line of this next letter. Я прочитаю последнюю строчку следующего письма. Just as you are feeling separation, grief for me similarly I am feeling for you. Точно так же, как ты чувствуешь боль разлуки со мной, так же я чувствую это по отношению к тебе. Yeah. So this is nice because Prabhupada is saying, I'm also feeling separation, but I'm also continuing with my service. И это очень хорошо, что Прабхупада здесь говорит. Он подчеркивает, что он также чувствует разлуку, но он продолжает свое служение. As Prabhupada said, I also feel separation from my guru. Прабхупада говорит, я также чувствую разлуку со своим гуру. And so the lesson here is that no matter what difficulties we face, our service should never be hampered. И смысл этих слов заключается в том, что какие бы трудности мы ни встречали, наше служение должно продолжаться, несмотря ни на что. Prabhupada said, I got no encouragement from my godbrothers. Прабхупада говорил, что он не получал никакой поддержки от своих духовных братьев. We could say very little. Или практически никакой, очень мало. He said, but I didn't allow that to discourage me. Но я не позволил этому лишить меня энтузиазма.
So we could also rephrase that in saying, even though I got the instruction to spread Krishna consciousness in 1922, I never gave up on that order. И мы можем сказать также, что поскольку Прабхупада получил наставление, хотя это было в 1922 году, он никогда не оставил это наставление. Yeah. So Prabhupada never allowed that separation to wither away that order. Прабхупада никогда не позволял чувству разлуки перекрыть вот это наставление. Now, I think we all know that life is difficult, Я думаю, мы все знаем, что жизнь бывает трудной. except when you're eating pakoras and halava. Then it's fine. Кроме тех моментов, когда вы едите пакоры и халаву, тогда все хорошо. And sweet rice. И сладкий рис, And kofta. и кофты. Yeah, then everything's fine. Тогда все хорошо. But when you're not eating that, or you're not in the middle of an ecstatic class or kirtan, things can sometimes become difficult. Или когда вы находитесь прямо посередине потрясающей лекции или в киртане, тогда все хорошо, но если нет, то вещи могут быть трудными для вас. And there's a tendency, especially for younger devotees, to be discouraged by the difficulties or sidetracked by the difficulties. И среди преданных, особенно среди молодых преданных, есть такая тенденция, что эти трудности уводят их в сторону и лишают энтузиазма. So separation is one such difficulty. И разлука – это одна из таких трудностей. So in this letter, Prabhupada is saying, indirectly he's saying, well, I also feel separation from you, but it's not having a negative effect on me. I'm not allowing it to have a negative effect on me. И Шрила Прабхупада в этом письме косвенно говорит, что я тоже чувствую разлуку с вами, но тем не менее я не позволяю этому чувству разлуки влиять на меня. In previous classes, one of the most important things I said, I will say again. И я говорил этот момент на других лекциях, и я скажу его снова, потому что он очень важен. When the spiritual master departs, the only way you can associate with him is through following his instructions. Когда духовный учитель уходит, единственный способ с ним продолжать общение – это только через его наставления. And if you learn to do that now, then you will be able to easily do that when he's no longer here. И если вы научитесь делать это сейчас, то вы сможете легко продолжать это делать, тогда, когда он уйдет. And if we become overly dependent on his personal association for us to do well in Krishna consciousness, when he leaves, we're not going to do well. И если мы будем сильно погружены в личное общение с ним и будем слишком зависимы от этого личного общения, то мы не сможем хорошо продолжать практиковать, когда он уйдет. And I don't think that's a great spiritual insight. I think that's common sense, but it's my experience as well. Это мой личный опыт также, и я не думаю, что это какое-то великое духовное открытие, это просто нормальный общечеловеческий смысл. Common sense, right? Правда же это так? Да? Maybe you don't want to admit it. It's hard to admit, but it is common sense. Это сложно отметить, это сложно признать, но это так. Okay, let's read the next quote. Прочитаем следующую цитату. This is an interesting letter. I am so glad to hear that you are all feeling separation for me, and similarly, I am also feeling. Это такое потрясающее письмо. Прабхупада говорит: «Я так рад слышать, что вы все чувствуете разлуку со мной, и точно так же я чувствую эту разлуку». Yeah. I wonder what the devotees were young then. I wonder what they were thinking when they read that. Prabhupada's happy that they're feeling separation. Мне интересно знать, что преданные чувствовали в тот момент. Наверняка это были молодые преданные еще. Что же они чувствовали, когда Прабхупада сказал, что он счастлив, что они чувствуют разлуку? So that's another way of saying separation is good. И это другими словами можно сказать, что разлука – это хорошо. Isn't it? Не так ли? You know, let's say Nadia Mani
broke her arm, and I said, I'm so happy to hear that you broke your arm. That sounds weird. I wouldn't say that. Это примерно так же, как если вдруг Надя Мане сломает руку, я скажу: «Ой, я так счастлива, что это произошло». Но это было бы странно, если бы я так сказал, правда? But I could say, I'm so happy to hear that you broke your arm because now, or no, let's say her ankle, broke your ankle. That's better. I'm so happy to hear that you broke your ankle because now you can't do anything. So you can just sit and hear and chant all day, and you need to do that. So it's good. Something like that. Ну, лучше придумать так, что как будто бы она сломала ногу, и я тогда могу сказать: я рад, что это произошло, потому что теперь ты можешь просто сидеть и воспевать и слушать целыми днями. That actually happened to a devotee. И это так произошло с одним преданным. And she has to hear and chant. И ей приходилось сидеть и воспевать, и слушать. So she was appreciating it. И она оценила эти моменты. But normally we wouldn't say that. Но обычно мы бы так не сказали. So Prabhupada is happy they're feeling separation because that means they're attached to him. Прабхупада счастлив, что они чувствуют разлуку, потому что это означает, что они привязаны к нему. That means there's faith and there's love. Это означает, что там есть любовь и там есть вера. So Prabhupada's seeing, oh, this is good. They feel separation. И Прабхупада поэтому радуется. Это хорошо, что они чувствуют разлуку. And just as the disciple is attached to the guru and feels love, the guru is attached to the disciple and feels love. И точно так же, как ученик привязан к гуру и чувствует к нему любовь, то и духовный учитель, он также привязан к своему ученику и чувствует любовь по отношению к нему. Yeah. So if you're feeling separation from your guru in a spiritual sense, that's wonderful. Поэтому, если вы чувствуете разлуку со своим духовным учителем, то с духовной точки зрения это потрясающе. And when you're not with your guru physically, then that separation that you're feeling causes you to take shelter of the instructions and the service he's given you, because that's how you get his association, and that's how you remove your pangs of separation. И когда вы не находитесь в личном присутствии со своим гуру, то вы вынуждены принимать прибежище у его наставлений и также в том служении, которое он вам дает, потому что это единственное, что может убрать боль вашей разлуки. So this is important. И это важно. If you're feeling separation, И если вы чувствуете разлуку, the medicine is service. It's hearing and service. Если вы чувствуете разлуку, то служение и слушание — это и есть лекарство. And this applies to Prabhupada also, not just to your guru. И это также применимо и по отношению к Прабхупаде, не только к вашему гуру. And you honor Srila Prabhupada by trying to live his teachings. И вы прославляете Шрилу Прабхупаду, когда вы пытаетесь жить в соответствии с его наставлениями. And you bring him into your life by trying to follow his teachings and spread his mission. И пытаясь следовать его наставлениям и распространять его миссию, вы таким образом привлекаете его в свою жизнь. And you can even feel closer to Prabhupada than his own initiated disciples. Вы даже можете чувствовать себя ближе к Прабхупаде, чем его собственные инициированные ученики. So you might think, oh, but if you're an initiated disciple, you're closer. No, the closest person is the one who's most closely following. Вы можете думать: о, нет, но вы же получили у него инициацию. Нет, на самом деле близок к нему тот, кто ближе всего следует его наставлениям. You know, sometimes someone has a child that's very troublesome for the parents. Иногда у кого-то, у родителей может быть ребенок, который доставляет им очень много беспокойств. And the parent has a relationship maybe with a nephew or a neighbor, a young child, nephew or neighbor. That's even better than sometimes the relationship they have with their own child. И у такого родителя могут сложиться более близкие отношения с племянником, например, или с соседским ребенком, чем с собственным ребенком. Yeah, so initiation in and of itself
doesn't make a lot of difference if one is not following the И instructions of the Guru. поэтому инициация сама по себе не имеет особого смысла, если человек не следует наставлениям гуру. Yeah. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, that he had two disciples who were initiated, but actually they were never initiated. что у него были два ученика, которые были инициированы им, но на самом деле они никогда не были инициированы. And as far as I understood, what he meant was they had no faith. И, насколько я понимаю, он имел в виду то, что у них не было никакой веры. And as a result of that lack of faith, they left Krishna consciousness. И как результат отсутствия этой веры, они оставили сознание Кришны. So it's common sense, right? Who's better off? The person who's following Prabhupada or the person who's initiated by Prabhupada who's not following him? Поэтому это здравый смысл, и можно задать вопрос, кто на самом деле ученик? Тот, кто получил инициацию Шрилы Прабхупады и при этом не следует, или тот, кто не получил инициацию, но при этом следует его наставлениям? The person not initiated by him who follows him is obviously better than the one who's not initiated, Поэтому who's initiated by him but not following. тот, кто следует его наставлениям, но не получил инициацию, находится в более выгодном положении, чем тот, кто получил инициацию, но не следует его наставлениям. Okay, so Gaurapriya has a comment. У Гаураприи есть комментарий в чате. Commentary. Commentary? Is that right? Comment is, what did you say? Комментарий. Commentary. Комментарий. Commentary. Commentary. Okay. She has a comment. She has a commentary. Yeah, same word. I've been separated from my husband for some time since he's taking care of his mother for a health issue. Separation has made me miss and appreciate him much more, and it has made us much closer to Krishna and take his shelter more powerfully. Я нахожусь в разлуке со своим супругом в течение некоторого времени уже, поскольку он вынужден заботиться о своей маме, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем. И эта разлука заставила меня скучать по нему и также ценить его еще больше. И это привело нас ближе к Кришне и заставило принять нас в прибежище у Кришны и с еще большей силой. So the conclusion is И вывод таков. that all women should tell their husbands to leave the house for a month because that will make their relationship much better. Что все женщины должны сказать своим мужьям уйти из дома на 1 месяц, поскольку это сделает их отношения глубже. But it is a fact that when we're with the person constantly, we tend to take them for granted. Но это факт, что когда мы находимся постоянно в общении с человеком, то мы начинаем принимать это как само собой разумеющееся. And like Gaurapriya is saying, the separation makes you appreciate more. И как Гаураприя говорит, что эта разлука, она заставляет нас ценить человека больше. So all the ladies can start packing your husband's suitcase after class. Поэтому все дамы, вы можете паковать чемоданы ваших мужей после лекции. And you can be booking a train ticket now. И можно сейчас бронировать им билет на поезд. And everything will just get better and better. И все станет только лучше и лучше. Hare Krishna. Well, we can let nature do that. Nature sometimes separates husband and wife, but generally Prabhupada didn't want them to be separated. Конечно, природа иногда разлучает мужа и жену, но обычно Прабхупада не хотел, чтобы они разлучались. I hope nobody edits this video and just takes that clip and puts it on TikTok, and then I get kicked out of ISKCON for saying that.
Я надеюсь, никто не вырежет этот кусочек из лекции, не выложит на ТикТок, и меня из-за этого не выгонят из Искон. Hare Krishna. Okay. Yes, there's sometimes in marriage counseling, at least what I do, I would ask them, I say, so what would your life be like if your husband or your wife just died right now? And they've been fighting every day. But when you bring up that thought, they say, no, I would go crazy if they died. И иногда, когда я консультирую семейные пары, я спрашиваю их: представьте себе, что ваш супруг или супруга умерли бы прямо сейчас. Что бы вы тогда почувствовали? А до этого у них была ситуация, что они постоянно ругались целыми днями. И тогда человек говорил: ну, я бы, естественно, по ним скучал. То есть они даже не думали, что такая ситуация была возможна. Yeah. Well, some people might say, yeah, that would be great. But in general, they wouldn't. Конечно, может быть, есть некоторые люди, которые сказали бы: да, это было бы здорово, но, как правило, человек так не скажет. Because they would realize, in spite of all the struggles, that they actually appreciate that person. But sometimes you need to ask that question to get them to appreciate. Иногда просто нужно задать этот вопрос, чтобы человек понял, насколько он по-настоящему ценит своего супруга или супругу. Yeah. Hare Krishna. So there's a comment by Nina. Yes, it's in Russian. Муж на минутку заглянул в комнату и услышал голос Махатмы Прабху: купите мужу билет на поезд. So her husband just entered the room and he heard you say that you should buy a ticket to your husband, a train ticket to your husband. So now he's calling the mafia, right, to get rid of me, right? Теперь он ищет какую-то мафию, чтобы избавиться от меня, да? That's funny. Это забавно. Yeah. They don't realize that sometimes I'm not serious. Да, я надеюсь, вы понимаете, что иногда я не серьезен. I think Krishna consciousness is so serious. Sometimes I have to make it more fun. Я думаю, что сознание Кришны, оно слишком серьезное, и поэтому иногда мне нужно делать его веселым. Okay, so we can read the next one, or let me look and see if the next one is usable. It's already in the chat, Maharaj. Okay. Okay, beautiful quote. This is Disappearance Day of Srila Bhaktisiddhanta. Это цитаты, I think it's 1973. Мне кажется, это 1973 год, это цитата по случаю ухода Бхактисиддханты Сарасвати. So spiritually, appearance and disappearance, there is no difference. С духовной точки зрения, уход или явление нет никакой разницы. Just like in material point of view, if a person takes birth, suppose you get a son born, you become very happy. The same son, when he passes away, you become very unhappy. This is material. Точно так же, как с материальной с точки зрения, например, человек принимает рождение, например, у вас должен родиться сын, и вы становитесь очень счастливы, но в то же самое время, если этот сын уходит, то вы становитесь несчастны. Это материальная точка зрения. So Prabhupada says and spiritually, but I think the real meaning is but spiritually. So I'll read it as, but spiritually, there is no such difference, appearance or disappearance. Но с духовной точки зрения такой разницы нет, явление или уход. So although this is the disappearance day of Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, so there is nothing to be lamented. И несмотря на то, что сегодня день ухода Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Такура, здесь не о чем скорбеть. That's a very important statement and a very powerful statement. И это очень важное и очень мощное утверждение. And that's being said by a disciple. И это говорит ученик. Even though my guru is gone, there's nothing to be lamented. И несмотря на то, что мой гуру ушел, здесь не о чем скорбеть. Although we feel separation, Несмотря на то, что мы чувствуем разлуку, that feeling is there. это чувство здесь.
But spiritually, there is no difference between appearance and disappearance. Но с духовной точки зрения нет никакой разницы между явлением So- и уходом. This addresses a very important point. И это поднимает очень важный момент. Prabhupada is acknowledging that he feels separation. Прабхупада признает, что он чувствует разлуку. At the same time, he's saying indirectly that he's feeling the presence of his guru through his instructions and serving his mission. И в то же самое время он косвенно говорит о том, что он чувствует присутствие своего гуру через его наставление и через служение его миссии. It seems to be contradictory, at least materially. С материальной точки зрения это кажется противоречием. I'm feeling separation from my guru, but I understand that he's still here. That seems difficult to understand from the material perspective. С материальной точки зрения это сложно понять. То есть я чувствую разлуку с моим духовным учителем, но в то же самое время я чувствую, что он здесь. So again, feeling separation does not lead into depression or a lack of service. То есть чувство разлуки, оно не приводит к депрессии или к уменьшению служения. Prabhupada's feeling separation, at the same time, he's enthusiastically serving the mission of Bhaktisiddhanta. Прабхупада чувствует разлуку, но в то же самое время он с энтузиазмом служит миссии Бхактисиддханты Сарасвати. And as Prabhupada said, I feel his presence И everywhere. Прабхупада говорит, что он чувствует его присутствие везде. So naturally, we'll remember when the spiritual master is gone, we'll remember all the times we spent with him and how sweet they were. И естественным образом, когда наш духовный учитель уйдет, мы будем вспоминать все те моменты, которые мы с ним провели, и то, насколько они были сладкими. But, hold on a second. But that will never degrade our consciousness. That feeling of separation will never, and the remembrance of all the sweetness will only serve to inspire us. И эти воспоминания, эти сладкие воспоминания о том времени, когда мы были вместе, они никогда не должны деградировать нас, они должны вдохновлять нас. And even though we feel separation, we also feel he's with us in another form. И несмотря на то, что мы чувствуем разлуку, мы также чувствуем, что он по-прежнему с нами, но уже в другой форме. Yeah, so that's important. Это важно. Yeah. When the spiritual master leaves, it's an opportunity to increase your service. Когда духовный учитель уходит, это возможность увеличить ваше служение. When the spiritual master leaves, there's a vacuum there, and so now you can step in and fill that vacuum. Когда духовный учитель уходит, остается пустота, и вы можете вступить в эту пустоту и таким образом заполнить ее. Srila Bhaktisiddhanta said that the duty or the service of the guru is to make gurus. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорила, что долг гуру – это делать из других гуру. So Prabhupada said we should all be guru, И Прабхупада говорил, что мы все должны стать гуру, meaning we should all share Krishna consciousness with others. имея в виду то, что мы все должны делиться сознанием Кришны с другими. So when the spiritual master leaves, he actually gives more opportunity to do that. И когда духовный учитель уходит, он дает больше возможностей как раз, чтобы это сделать. More responsibility falls on the shoulder of the disciples. Больше ответственности падает на плечи учеников. And as you take that responsibility, you feel close to Srila Prabhupada and to your spiritual master. И когда вы берете на себя эту ответственность, вы чувствуете себя ближе к Шриле Прабхупаде и к вашему духовному учителю. The times that I have felt closest to Srila Prabhupada were the times I did the most difficult service. Те моменты, когда я чувствовала себя ближе всего к Шриле Прабхупаде, это были те моменты, когда я выполняла самое сложное служение. They were the times I took the most responsibility.
Это были те времена, когда я брал на себя самую большую ответственность. Yeah, I've been president many times. I always felt very close to Srila Prabhupada in that position. Когда я был президентом, и это было президентом храма, это было много раз, я чувствовал очень близко себя по отношению к Шриле Прабхупаде. And now in my service, predominantly my service now is guiding devotees. И сейчас мое основное служение – это вести преданных. So I always think how Srila Prabhupada would answer the questions that they're asking me. И я всегда думаю, как Шрила Прабхупада ответил бы на вопросы, которые задаются мне. What would Prabhupada say to this devotee? Что Прабхупада бы сказал этому преданному? How can I recognize Prabhupada? Whoops. I think that call knocked me off of Zoom, didn't it? No, you're still here. I'm still on. Okay. I just have to find where I am. Whoops. Yeah, I thought I did that. Come on, baby. Hold on. Whoops. Okay. I don't see them, but I see this. All right. That's weird, right? Anyway, I don't see you all, but I see the chat screen. Well, let's open this up, see what happens. No, it doesn't help. Anyway, see what we can do. Hold on a second. Or maybe they don't hear me well. We can hear you, Gurudev, Mm-hmm. and we can see you. Okay. Okay. Anyway, we'll just go like this. I can't see you. I will be looking at a blank screen. Я сейчас смотрю на пустой экран, я вас не вижу And из-за того звонка. if the quality of the speaking goes down, then let me know. Then I will have to figure out. I'll have to log on again. I'm going to log on again while we're talking. Let's see what happens. What do you think? So we have another comment here. No, It's the same. Yeah. What was the last thing I said? You remember? We have to recognize Prabhupada. That's what you said. And what was the context? Recognize him where? I don't remember. When spiritual master That leaves, you were working with to the when you were president. You had responsibility. Yeah. Yes. So yeah. So that's important in the absence of the spiritual master, whether he's present or not, you take on responsibility, you feel very close. Это очень важный момент, что когда вашего духовного учителя нет рядом, ушел он или просто его нет рядом, чтобы вы брали на себя ответственность, тогда вы будете чувствовать себя очень близким. I'm doing the work of Srila Prabhupada. I'm doing the work of my guru. I'll feel very close to them. Когда я делаю ту работу, которую делает Шрила Прабхупада, которую делает мой гуру, я чувствую себя близко по отношению к ним. Okay. So, let's have the next quote. Переходим к следующей цитате. Sound effects. Okay. I can see you on the phone now. So look your best. I'm looking at you. Я теперь на вас смотрю. Make sure you smile. Okay. Улыбайтесь все. This is from 1969. Это 69-й год. Always remember that I'm always with you.
Всегда помните, что я всегда с вами. As you are always thinking of me, I am always thinking of you also. Точно так же, как вы всегда думаете обо мне, я всегда думаю о вас. Although physically we are not together, we are not separated spiritually. Хотя физически мы не находимся вместе, с духовной точки зрения мы неразлучны. Well, listen to this last sentence. Make sure you're awake. Take a deep breath. Проснитесь все, глубоко вдохните и послушайте вот внимательно следующее предложение. Open your ears. Open your Откройте eyes. свои уши. We should be concerned only with this spiritual connection. Единственное, что нас должно беспокоить, это наша духовная связь. So Prabhupada saying we are together spiritually and we should be concerned with this only. Прабхупада говорит, мы находимся вместе с духовной точки зрения, и мы должны быть обеспокоены только этим. Otherwise, you might become a Dandavat Prabhu. Иначе вы можете стать просто обычными Дандават Прабху Or a Dandavat Mataji. или Дандават Матаджи. Good at offering obeisances, but not good at following the instructions of the Guru. Вы хороши в принесении поклонов, но не хороши в следовании наставлениям духовного учителя. Have you seen anybody like that? Do you know anybody like that? Вы кого-нибудь такого видели когда-нибудь? Good at Dandavats, but not good at service? Хороши в дандаватах, но не хороши в служении. Good at Dandavats, good at excuses? Хороши в дандаватах и хороши в оправданиях. Good at Dandavats, good at eating prasadam? Хороши в дандаватах и хороши в поедании прасада. Yeah. Maybe you can write that down somewhere. Don't Можете куда-нибудь... be a Dandavat Prabhu. Запишите это себе куда-нибудь. Не будьте Дандават Прабху. Don't be a Dandavat Prabhu. You can write a song also. Можно и песню такую написать. Should we make a t-shirt? Don't be a Может быть, нам Dandavat Prabhu. Yeah. Нам футболку такую сделать с надписью «Не будьте Дандават Прабху». Okay. So normally we officially stop in an hour and take questions. Обычно мы через час после начала лекции останавливаемся и берем вопросы, разбираем. I'll wait a minute to see if there are questions. И я подожду минутку, чтобы посмотреть, есть ли вопросы. Maharaj, we have a question from your Russian disciple. He has written this question in the chat to me personally. Okay. Can we take it? So I will read it in Russian first. Okay. Принятие прибежища у гуру – процесс не быстрый. Многое нужно пережить и разобраться внутренне. С формальной внешней стороны нужно многое прослушать, переработать, пройти разных курсов. В связи с высокой занятостью этот процесс может занять длительное время. Может так получиться, что ученик медитирует на отношения с гуру, трудится над ними, но получить инициацию у него не успевает, так как гуру оставляет тело. Формальный обряд посвящения, как я понимаю, хоть и не самый важный во всем духовном процессе, тем не менее необходим. Как правильно ученик должен относиться к такому повороту событий, какие действия предпринимать, о чем думать? So this is a question from Konstantin. It takes a long time to take shelter of a guru because you have to understand a lot of things internally, and also you have to listen to many classes, to take different courses, and because you can be very busy, so this process can take a lot of time, and it can happen that a disciple is meditating on this relationship with his guru. He's working on this relationship, but he fails to take initiation from him because the guru leaves his body. So as far as I understand, the initiation is not the most important process, but still it is very important. So how should we deal with these situations, and what should we do and what should we think? That doesn't have anything to do with the topic, does it? Or does it? It is.
So because the guru leaves his body, so Yeah, it's like okay. it's separation, that- and That guru who leaves is eternally your guru. He's тот not, гуру, he's not your guru because he left. тот гуру, который оставил тело, он всегда будет для вас вашим гуру, несмотря на то, что он ушел. То есть внутренне он будет все равно оставаться вашим гуру. But in situations like that, you still need to be initiated at some point. Но в ситуациях как эта, все равно рано или поздно вам нужно будет получить инициацию. But usually what will happen is, or what can happen is that the initiating guru is really initiating in a more of an official capacity, understanding that the real connection is between you and that guru who was left. И тот духовный учитель, который будет давать вам посвящение, он должен понимать, что он может понимать, что он дает посвящение как бы формально, официально, но реальная связь, которая у вас есть, это связь ваша и вашего духовного учителя. This sometimes I experience with people who have been around ISKCON for decades, but never got initiated. У меня был такой опыт с людьми, которые находятся в ИСККОН десятилетиями, но никогда не получают инициацию. And their main attachment is to Prabhupada. И их основная привязанность – это к Прабхупаде. So the initiation is given to enhance that relationship with Prabhupada. И инициация дается для того, чтобы увеличить эти отношения с Прабхупадой. So it would be something like that. Что-то вроде этого. Because faith cannot be manipulated. Потому что верой нельзя управлять. You should have faith in this person. Ты должен иметь веру вот в этого человека. I do have faith, but I have more faith in this person. I have 100% faith in this person. I want to give myself to this person. Да, я имею веру в этого человека, но 100% вера у меня в другого человека, и я хочу эту веру полностью в него вложить. And if that's true, then wherever that faith is strongest, that guru will be most important. И если это действительно так, то там, где есть эта сильная вера, то тот гуру и будет для вас самым важным. So for some of you, your main guru, the strongest faith is going to be in Prabhupada. И для некоторых из вас ваш главный гуру и ваша главная вера будет именно в Прабхупаду. For some of you, your strongest faith is going to be in your Diksha Guru. And for some of you, your strongest faith is going to be in your Siksha Guru. Для некоторых из вас самая сильная ваша вера будет вашего Дикша Гуру, а для кого-то для вашего Шикша Гуру. So you can't. Faith is natural. Faith naturally flows from the heart. И эта вера, она естественным образом течет из вашего сердца. So that guru who leaves can, for you, be the main guru of your life, even though you take Diksha from someone else. И тот гуру, который покидает тело, для вас он может по-прежнему оставаться вашим самым главным гуру, несмотря на то, что вы принимаете инициацию у кого-то другого. If you have any questions or comments on that, or if anyone has any questions or comments on that, then Есть ли у кого-то вопросы или комментарии касаемо этой темы? you can speak up. Вы можете говорить. Is this something that you have learned already, some of you, or is this new to you? Для вас это новая информация или это то, что вы уже когда-то слышали? Chaitanya Dasi shook her head. Does that mean you've heard it before or it's new to you? Чайтанья Даси, вы покачали головой. Это имеется в виду новое или уже слышали? Oh, she knew it. How did you learn it? Who did you hear it from? Откуда ты это слышал? In your local temple or from me? От меня или в вашем from me. храме? I'm От asking меня, more. понятно. I'm asking more if you heard it locally, or if I
am I considered a renegade in your local temple by saying that? Я имею в виду, что вы где-то в своих местных храмах уже это слышали, или я единственный, кто об этом говорит, и поэтому каким-то образом буду не принят в вашем храме. Anyway, if I'm considered a renegade for speaking our philosophy, I guess that's okay. Ну, так или иначе, и даже если меня таким сочтут that- в вашем местном храме за то, что я говорю эту философию, ничего страшного. This is our philosophy Это и есть наша философия. because the guru-disciple relationship is based on faith. Потому что отношения гуру и ученика основываются на вере. It's not everybody line up here and take initiation from this guru, whether you like him or not. That's not Guru Tattva. Все выстроитесь в очередь и принимайте дикшу от вот этого единственного гуру. Но это не наша гуру татва. Why did you take initiation from this guru? Well, they're all good, and this was the closest one, so I just took from him. That's okay, but it's not ideal. А почему ты принял посвящение у этого гуру? Ну, они все хорошие, эти гуру, а вот этот просто ближе ко мне живет, поэтому я и принял его посвящение. Ну, конечно, это возможно, но это не идеальная ситуация. Yeah. So the word is faith. Главное слово – это вера. The guru-disciple relationship is based on faith. Отношения гуру и ученика строятся на вере. And if one loses faith in one's guru, at least he should try to restore that faith or find another guru that you can give your faith to. И если кто-то теряет веру в своего гуру, то он должен делать все, чтобы эту веру восстановить, или как минимум найти того, в кого он эту веру может вложить. And you might have equal faith in your Siksha and your Diksha guru. There's no problem with that. И нет никакой проблемы, если у вас будет одинаковая вера и вашего дикша-гуру, и вашего шикша-гуру. Это хорошо. It's not only not a problem, it's good. Это не только не является проблемой, это хорошо. The immature way of thinking is, well, if I have faith in this Siksha guru, then I'm not being chased to my guru. But that's not our philosophy. И неверный способ думать, не наша философия так думать, что если у меня больше веры в шикша-гуру, а не в дикша-гуру, то это нехорошо. The guru is one, because the guru is Krishna. Гуру один, поскольку гуру – это Кришна. And those who represent Krishna are guru. И те, кто представляет Кришну, они являются гуру. But as Bhaktivinoda Thakur said, some disciples will be more attracted to one guru. It'll be a more compatible and inspiring relationship, and that's fine. Но, как говорил Бхактивинода Тхакур, что одни ученики, они могут быть более привязаны к своему, именно этому гуру, и они будут более сочетаемы с ним, и это нормально. Some will be initiated by a guru, but they will meet another devotee and will be very inspired to hear from that devotee, to serve that devotee. That's fine, wonderful, no problem. Кто-то может получить инициацию одного гуру, а потом встретить другого гуру и быть вдохновленными им, и это нормально. Now, let's be honest. Давайте будем честными. Is it all right to be honest in Russia? That's not part of the culture or something? Это нормально быть честными в России, или это не является частью культуры? So, as you know, not everything that we teach is perfectly manifest in ISKCON. Как вы знаете, не все, чему мы учим, идеальным образом проявлено в ISKCON. So what ISKCON is trying to do, it's trying to do its best to manifest in its culture what we understand to be our philosophy. И ISKCON пытается, наилучшим образом пытается проявить в нашей культуре то, что является нашей философией. But it may not be fully manifest everywhere in the world, or manifest to a full degree. So sometimes you get confused between what you see happening and what the philosophy teaches. Но это может не проявляться в полной мере в определенных частях света, в определенных точках. И поэтому вы можете быть смущены из-за того, что вы видите одно, а философия учит другому.
Because what you see is also a teacher. Sorry, Maharaj? What you see is also teaching you. Потому что то, что вы видите, это также учит вас. And within ISKCON, our realization of Guru Tattva has increased over the years. И в ИСККОН понимание философии Гуру Татвы изменилось, увеличилось с течением времени. And how to manifest that practically within our society is also a work in progress. И то, каким образом мы практически это можем проявить в нашем обществе, это также долгий процесс. So sometimes you might hear something and think, well, if that's true, why isn't that going on in my temple? It may take time for devotees to understand and implement these things. И вы можете подумать, ну вот так же должно происходить, а почему же у нас это в храме не происходит? На самом деле это может занять какое-то время, чтобы применить это на практике. Okay. Is the volume off on that? Okay, next. Scarlett is next, or there's a question before that? I'm looking at the chat, but it seems like it's a little bit off topic. Yes, it's a little bit off topic, but maybe Scarlett has a question that it's more related to the discussion of separation. Yeah. Scarlett? Who has a question? Scarlett? Scarlett. Hare Krishna, yes. Scarlett, the Krishna. question should be about the topic. Yes, about Guru and Guru separation. When I start to study all the books, I read in all the books that Guru is very, very important. To have a Guru is very, very important. And but it was very, very difficult to get the Guru. How come is that? Is it because we are not ready to get when the separation happened, because we are ready to get separation? Yeah. What is it going on there? Yeah. Can I translate, Maharaj? No, you can't. I'm going to translate in Russian. All right, I'll let you do it. You probably do it better than I can. Thank you, Maharaj. Вопрос такой, что мы читаем в наших книгах везде, что гуру — это очень-очень важно, именно принятие гуру, но порой бывает очень сложно получить этого гуру, или также разлука с гуру происходит. То есть таким образом это все происходит, потому что мы готовы принять гуру, тогда гуру приходит, или потому что мы готовы к разлуке, тогда разлука приходит. То есть как это понимать? Yeah, sometimes it's said finding a bona fide guru is not difficult. Finding a bona fide disciple is difficult. Говорится, что найти хорошего гуру – это несложно, а вот найти хорошего ученика – вот что действительно сложно. So you know the saying, you must have heard this, when the disciple is ready, the guru will appear. И вы наверняка слышали такое выражение, что когда ученик будет готов, тогда и проявится учитель. That's Krishna sending the guru when you're ready, and then you'll recognize this person as my guru. Когда вы будете готовы, Кришна посылает вам духовного учителя, и вы понимаете, да, это мой гуру. But, as we're saying, it doesn't just have to be one person. Но, как мы говорили уже, это не обязательно будет один человек. You already have Prabhupada as your guru. У вас уже есть Прабхупада как ваш гуру. And many senior devotees are your spiritual guides, at least your spiritual guides. И многие старшие преданные, они являются теми, кто вас ведет на духовном пути. And for one to have a guru, there must be faith that this person can take me back to Krishna. И для того, чтобы у вас был этот гуру, вам необходимо иметь веру в него, что вот эта личность, она может привести меня к Кришне. And that's how you know this is my guru. И так вы поймете, что это и есть ваш гуру. And as I said, there may be more than one. И как я уже говорил, может быть и не один человек. Sometimes devotees have two and they don't know which one to take initiation from. Иногда у преданного может быть два гуру, и он не знает, у кого принять инициацию. And I always say, it doesn't matter. И я всегда говорю, это не имеет значения. It doesn't matter what uniform the guru is wearing. It just matters that you have faith in their instructions. Не важно, какую униформу носит этот гуру, важно, чтобы у вас была вера в его наставления. Yeah, and you can't force it.
и вы не можете заставить это произойти. You want to say something more? Yes. Let's say that speak. I got the guru. I got initiated first time. I just been in the movement for 1 year. Thankfully, I'm trying to learn and study. But let us say that I got initiated first time. We say example like you. I got initiated by you. But the second time, I go and choose another one. Could someone do that? Is it right to do that? Вопрос таков: если я получаю первое посвящение у одного гуру, а второе посвящение, могу я у другого гуру получить? Only if the first one is no longer capable. Только Exactly. если первый гуру больше не способен давать инициации. Either because they've become spiritually weak or because they've left physically. Then you could get second initiation, but not first initiation twice. Если духовный учитель стал слаб с духовной точки зрения и больше не может давать инициации, либо если он оставил тело, вы тогда можете получить вторую инициацию у другого гуру, но не первую повторно. If your guru gives up Krishna consciousness, you may consider taking initiation again. But if he was in good standing when you're initiated, it's not absolutely necessary. But you would want to take shelter of a Siksha guru. Если ваш духовный учитель, который дал вам посвящение, оставляет сознание Кришны, то вы можете рассматривать такой вариант, чтобы принять посвящение повторно у кого-то другого. Но можно и просто вложить всю свою веру в Шикша-гуру. Да. Now, some devotees have left their gurus and taken Некоторые initiation because they lost faith. Некоторые преданные оставили своих гуру, потому что они потеряли веру. But that's generally not recommended. Но обычно мы не рекомендуем это. It's recommended you take someone, let's say you lose faith for some reason, take shelter of another person that you have more faith in. But you don't have to, you're not going to take initiation again and your guru is still in good standing. Например, вы потеряли веру в своего гуру, но этот гуру, он находится в нормальном духовном положении. Поэтому вы можете вложить свою веру в другого шикши-гуру. I'll give you a strange example. Я дам вам странный пример. Let's say you are an anti-vaxxer you are an anti-vax to the max. Давайте приведем такой пример. Вы против вакцинирования по полной программе. And if anyone gets a vaccination, you think they're like unenlightened and really ignorant. И если кто-то принимает вакцину, то вы думаете, что этот человек вообще не просветлен и полностью находится в невежестве. And you think getting a vaccination is by far the worst and stupidest thing anyone could do. И вы думаете, что вакцина — это самая тупая вещь, которую только можно было сделать. And you think that it is totally against our philosophy, Krishna conscious philosophy, because it's buying in to the whole scientific paradigm and capitalism, and you have the whole philosophy. This is just a hoax. It's done to get rid of the population. It's done to help people make money, and you think that way. I'm not saying it's right or wrong. I'm just saying you think that way. И, например, вы думаете, что вакцинирование — это полностью против философии сознания Кришны, потому что это вас как бы навязывает вам научную точку зрения, и выкачивает из вас деньги, это создано для того, чтобы разрушить все население мира. Вот, например, вы так думаете. Я не говорю о том, что это так или это не так. Просто, например, вы думаете так. In other words, getting vaccinated, you're buying into the whole system. То есть вы думаете, что если вы вакцинируетесь, то вас как бы вся эта система материалистичная подкупает. And then you find out something that is shocking. И потом вы узнаете кое-что шокирующее. The guru who initiated you got vaccinated. Что гуру, который дал вам инициацию, он вакцинировался. And you say, I lost my faith in him. И вы говорите, все, я потерял веру в него. I cannot put my faith in someone who had done that. Now, this happens to some devotees. И это происходило с некоторыми преданными, то есть они говорили, я больше не могу верить в ту личность, которая это сделала. I never read in Shastra where it said you can give up your guru because he got vaccinated.
Но я в шастрах нигде не читал, что вам нужно оставить своего гуру, если он вакцинировался. No, if he runs off, with a woman and, steals all the money from the temple and kills a few people on the way, yeah, that's a good reason. Но вот если он куда-нибудь с какой-нибудь женщиной сбегает, крадет все деньги из храма и по пути еще кого-то убивает, несколько человек, вот тогда да, это хорошая причина. But in spite of that, that could happen to some disciples and say, I've lost faith in my guru. Но тем не менее, такое происходило с некоторыми учениками. Они говорили, я потерял веру в своего гуру. So, okay, take shelter of a guru who didn't get vaccinated. И тогда хорошо, примите прибежище и вложите свою веру в того гуру, который не вакцинировался. That inspires you in Krishna consciousness. Того, кто вдохновляет вас в сознании Кришны. And that six-year guru will become the main person guiding you in Krishna consciousness. Or many of them. We can have many six-year gurus. И этот шикша-гуру, или их будет много, этих шикша-гуру, они будут теми главными личностями, которые будут вести вас в сознании Кришны. I would just advise not to make offense to the Diksha Guru. That would be bad for your spiritual life. Главное не наносить оскорбление своему дикша-гуру, потому что это будет плохо для вашей духовной жизни. So I have to recognize that although I don't think that's a reason that someone should lose faith, and I would try to help them understand that, I have to recognize that for some people, that is a reason they would lose faith, and there's nothing I could say to change that. And so then they have to deal with that by finding someone they have faith in, because faith is so important. Я должен признать, что я считаю, что это не является должной причиной для того, чтобы терять веру в своего гуру, но тем не менее есть преданные, для которых это является очень серьезной причиной, чтобы оставить своего гуру, и я ничего не могу сделать, чтобы им помочь и переубедить как-то их. И тогда все, что я могу сделать, это просто дать им совет, вложить свою веру в другого человека, в другого гуру, поскольку вера очень-очень важна. Scarlett, you have something to say? Scarlet Bloom? Yes. Bloom. Scarlet is Bloom. blooming. Even okay, she looks like she's blooming with another question. You mentioned last time in your lecture, you mentioned something about courses to go to study and go to the course before you like to decide and to initiate. It's very important to go to courses. Yeah. Can I please ask you, where do I go to do that? You can go to Mayapur, you can go to Vrindavan, or you can go online. And unfortunately, I'm very, I have problem. I have been through so many operations, so I go with walkers, so I can't go wherever, however. Yeah. Why don't you ask the local devotees there? They might teach it there at your temple. Otherwise, they can tell you. I know Radhadesh teaches it, and there are different places online. It's quite easy. Or you can ask Chaitanya Dasi. She'll give you some links. Thank you. Chaitanya Dasi is the walking manifestation of Google. She knows everything. Чайтанья Даси — это ходячее воплощение Google, и она знает абсолютно все. So you want to translate what I just told you, or what she said, or? Yes, just briefly. Скарлетт спрашивала касаемо курсов, которые необходимо пройти для того, чтобы получить инициацию. И эти курсы можно пройти разными способами. Можно отправиться во Вриндаван, можно отправиться в Майяпур, обучаться там, а можно их проходить онлайн. И можно спросить либо в вашем местном храме, где эти курсы пройти, либо спросить Чайтанью Даси, потому что она знает все. We might as well ask Mina's question now, because we're already talking about Guru. She's asking if, Shastra says it's absolutely necessary to be initiated. И был один из вопросов, является ли обязательным получение инициации. So the most important relationship with the Guru is hearing. It's the instructions you get. That's the essence of the relationship, and faith. Самое главное в отношениях между гуру и учеником — это слушание наставлений и вера в эти наставления. And that is the real initiation. И это является реальной инициацией. And when the time is right, you can formalize that by taking formal initiation. И когда время придет, вы можете сделать эти отношения официальными и принять официальное посвящение.